Hello friends, welcome to my channel Sri Physics. If you have not yet subscribed to my channel, please subscribe to the channel. If you like my videos, click like and share with your friends. Before starting today's video, I would like to tell you that notes of all the contents of all the videos are given in description box of respective videos. Link of PDF notes is given in description box of each video. You can download the notes from there. These notes will be very useful for you to study from examination point of view. Today's part is potentiometer, and today we will study the first part of potentiometer, which is very important part from this 9th chapter, current electricity of 12th physics. So let us start today's video. What is potentiometer? Potentiometer is a device used for accurate measurement of potential difference as well as the EMF of a cell. We know that we can use voltmeter to measure the potential difference. These are voltmeters. We generally use voltmeters to measure the potential difference, but measurements taken by voltmeters are less accurate as compared to that of potentiometer. In this definition of potentiometer, this accurate, that word is very important. Potentiometer measures potential difference more accurately as compared to that of voltmeter. The reason is potentiometer acts as ideal voltmeter and does not draw current from the circuit at a null point. It does not change the potential difference to be measured. Means, consider there is a resistor of resistance 100 ohm through which current of 300 milliampere is flowing. Now potential difference across this resistor is given by Ohm's law, and that Ohm's law is equal to I into R, where I is current, that current is 300 milliampere. We have converted that in ampere, 0.3 ampere, 300 divided by 1000, and R is resistance. So V equal to IR, the 0.3 into 100, that will be 30 volt. So actual potential difference across this resistor is 30 volt. Suppose we don't know the value of resistance and we don't know the current, but we want to measure the potential difference across this resistor. So we have to connect this type of voltmeter. This is a voltmeter of range 10 volt. This voltmeter cannot be used there. We know that because here actual voltage is 30 volt. So we will have to use a voltmeter of range greater than 30 volt, say 50 volt. If we connect the voltmeter across this resistor to measure the potential difference, then what happens? See this second figure. This 300 milliampere current, which is original current through the resistor, but when this voltmeter is connected to measure the potential difference, voltmeter draws some current from the circuit, without which it will not show the deflection. व्होल्टमीटर काहीतरी करंट घेणार, कारण त्याशिवाय तो डिफ्लेक्शन दाखवणारच नाही आणि त्याशिवाय व्होल्टेज किती ते कळणारच नाही. सपोज दिस व्होल्टमीटर ड्रॉज 10 milliampere current from the circuit. Therefore, the total current which was passing through the resistor was 300 milliampere. That reduces and that becomes 290 milliampere because 10 milliampere flows through the voltmeter. In parallel combination, we know current is divided. Resistance remains same. Now by Ohm's law, the potential difference across this resistor will be, now this current 290 milliampere is converted into ampere, and now calculate the potential difference by Ohm's law. V equal to IR. I is 0.29 ampere and resistance is same 100 ohm.
So multiply this, you get 29 volt. So potential difference across this resistor is reduced now. Actual potential difference was 30 volt, but it is now reduced and the potential difference becomes 29 volt, and that reduced potential difference is shown by this voltmeter. This means that voltmeter does not show accurate reading. There is always some error in the measurement of potential difference when we use voltmeter, because voltmeter draws current, due to which total current in the circuit, original circuit, decreases, total current is reduced, hence total potential difference is reduced, and hence it shows less accurate readings. But when we use potential difference, say the same resistor, same 300 milliampere current through the resistor, when potentiometer is connected to measure potential difference, potentiometer does not draw current at null point. जेव्हा इथं null point मिळतो तेव्हा potential difference काहीही करंट, आणि null point जेव्हा मिळेल तेव्हाच आपल्याला कळतं व्होल्टेज किती आहे. No current is drawn by the potentiometer. So this 300 milliampere current, same current passes through the resistor. Current is not reduced, resistance is same. Now by Ohm's law, V equal to IR, we get 30 volt, and that 30 volt is shown by that potentiometer. So potentiometer shows more accurate reading, it measures very accurately. That's why potential difference is used whenever you want to measure, you want to take very accurate readings of potential difference. Potentiometer, therefore here what is said, potentiometer acts as ideal voltmeter. Ideal voltmeter is that voltmeter which does not draw any current from the circuit across which it is connected. Ideal voltmeter कशाला म्हणायचं की जे आपण सर्किटमध्ये जोडल्यानंतर त्या सर्किटमधला करंट काहीही घेत नाही. परंतु जो व्होल्टमीटर असतो अशा पद्धतीचा, बघा हे व्होल्टमीटर जे जनरली आपण यूज करतो, ते जेव्हा तुम्ही सर्किटमध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स मोजण्यासाठी जोडता तेव्हा ते करंट घेतातच, कारण त्याशिवाय ते डिफ्लेक्शन दाखवूच शकत नाही. मग पोटेन्शियोमीटरमध्ये असं काय आहे की तो करंट घेत नाही. दिस इज पोटेन्शियोमीटर. In this figure, the board is a potentiometer. At null deflection, no current is drawn from the part of wire or part of that circuit across which we are measuring the potential difference. यामध्ये वायर असते, लांब अशा पद्धतीची वायर असते, ती पोटेन्शियोमीटर म्हणून काम करत असते. Although the potential difference measured by this potentiometer is more accurate, very accurate, still these voltmeters are widely used in lab for the measurement of potential difference. Generally we use voltmeters to measure potential difference across any part of the circuit. This is because voltmeters are handy, portable, easy to use and direct reading meters. Potentiometers are not so. Potentiometers are not portable, they are not handy. Potentiometer is not a direct reading meter. Potentiometer requires connections. Potentiometer takes a lot of space on the table. पोटेन्शियोमीटरनी जरी ॲक्युरेट रीडिंग दाखवत असला पोटेन्शियोमीटर तरी सुद्धा जनरली आपण हे व्होल्टमीटरच वापरतो, कारण हे डायरेक्ट रीडिंग मीटर आहे. जोडलं की लगेच काही सेकंदामध्ये तुम्हाला इथं कळतं की किती व्होल्टेज आहे. तसं ह्या पोटेन्शियोमीटरवर डायरेक्ट कळत नाही. इथं याला ही ड्रायव्हर सेल लागते, त्याला ती ड्रायव्हर सेल म्हणतात. आणि मग एक्सपेरिमेंटल सेल वेगळी, त्याच्यानंतर इथं त्याला कनेक्शन्स करावे लागतात, त्याला प्लग की, रिओस्टॅट, जॉकी असे वेगवेगळे ॲपरेटस लागतात. रीडिंग्स घ्यावे लागतात, रीडिंग्स घेऊन कॅल्क्युलेशन्स करावे लागतात, त्याच्यामध्ये वेळ जातो. आणि म्हणून पोटेन्शियोमीटर जरी अचूक रीडिंग दाखवत असलं तरी जनरली लॅबमध्ये आपण व्होल्टमीटरच वापरत असतो. व्हॉट इज प्रिन्सिपल ऑफ दिस पोटेन्शियोमीटर?
Potentiometer works on the principle that potential difference between any 2 points of wire is directly proportional to length of wire between these 2 points. Ha potentiometer, this is the figure of potentiometer. It consists of a long metal wire. If we measure the potential difference between any 2 points of wire, then that potential difference is directly proportional to length of wire between these 2 points. या पोटेन्शियोमीटरवर तुम्ही कोणतेही 2 पॉईंट्स घेतले, ह्या बॅटरीला, ह्या पोटेन्शियोमीटरला अर्थातच अगोदर काहीतरी व्होल्टेज द्यावं लागेल ड्रायव्हर सेलनी. तेव्हा 2 पॉईंट्समध्ये कोणतेही 2 पॉईंट्स तुम्ही ह्या वायरवरती घ्या, त्याच्यामध्ये जे पोटेन्शियल भरतं त्यामध्ये जे पोटेन्शियल डिफरन्स असतं ते वायरच्या लेंथवर अवलंबून असतं. जेवढी लेंथ जास्त तेवढं पोटेन्शियल डिफरन्स जास्त. सी दिस व्हिडिओ हिअर. Here, one end of galvanometer is connected to this wire. Here you can see one terminal of that wire. That terminal is not visible in this video, but this yellow color wire, that means one terminal of this galvanometer is connected to this wire, one end of the wire. Second end of this galvanometer is connected to jockey, and I will touch that jockey at different points and see how the deflection changes. If the length between these 2 points increases, you will see that the deflection also increases. See how this happens. बघा आता इथं टच केले, deflection shown by galvanometer is nearly 0. Now when I increase the length, when I touch the jockey at different points such that this distance, this length of wire increases, you will see this deflection also increases. Now see, jockey is touched here, this is the length of wire, deflection is 5 division. Again when I increase this length, see this length is increased. Length between 2 points, this is first point 1 where this yellow color wire is connected, and this is the point where jockey is touched, that is connected to second terminal of galvanometer. This length, when this length increases, deflection in galvanometer also increases. See, when this length increases, deflection increases. This clearly indicates that potential difference between these 2 points increases when length of this wire between these 2 points increases. Deflection in galvanometer increases because potential difference increases. Deflection in galvanometer always depends on potential difference between 2 points across which the galvanometer is connected. जेव्हा आपण ह्या 2 पॉईंट्स मधलं डिस्टन्स वायरवरती वाढवतो तेव्हा गॅल्व्हनोमीटरमधलं डिफ्लेक्शन वाढतंय बघा. कारण हे डिफ्लेक्शन का वाढतं तर पोटेन्शियल डिफरन्स वाढतं, आणि पोटेन्शियल डिफरन्स का वाढतं तर लेंथ वाढते. सो दिस इज प्रिन्सिपल ऑफ पोटेन्शियोमीटर. When length is decreased, again you will see this potential difference decreases because deflection in galvanometer decreases. So this is principle of potentiometer. Potential difference between any 2 points of wire is directly proportional to length of wire between these 2 points. Now let's see the mathematical part related with principle of potentiometer. We have seen this principle. The potential difference between any 2 points of wire is directly proportional to length of wire between these 2 points. Now we will see its proof. Consider this wire AB. This is a thin, uniform, long and conducting wire. Conducting because current must pass. Thin because wire must have some resistance so that potential difference is created across any 2 points of wire. Uniform, cross sectional area should be uniform everywhere. सगळीकडे ह्या वायरची जाडी सारखी पाहिजे. सपोज अ सेल ऑफ EMF E and internal resistance R is connected across this wire between points A and B so that some potential difference is produced between these 2 points across the wire. Now by Ohm's law to the complete circuit we can write current passing through the circuit will be E upon capital R plus small r. This is Ohm's law applied to the complete circuit which we have seen in 11th standard. Here E means EMF. EMF means total potential difference of the battery, internal plus external. Capital R is
external resistance which is connected across this battery, and that external resistance is resistance of this wire AB. Resistance of these connecting wires, that means resistance of wire from battery to this point A and from this battery to the point B, is negligible because these wires are generally thick wire, copper wires, good conducting wires. Therefore their resistances are almost zero and they are not taken into account. Their resistances are zero. But this wire AB is a thin wire, therefore it has some resistance, and that resistance is capital R. Small r is internal resistance of this battery. When we apply the Ohm's law to external resistance only, then instead of E we have to take V, means external potential difference, and only capital R. We don't have to take internal resistance of the battery. But when we apply Ohm's law to complete circuit, complete means external circuit as well as internal part of the battery, so we have taken this small r in this equation. Say this is equation 1. Now potential difference between A and B, this is called as terminal potential difference, that is also called as external potential difference. आणि जर आपण फक्त एक्सटर्नल सर्किटसाठी ओहम्स लॉ अप्लाय केला तर आपल्याला मिळतं VAB इक्वल टू I इंटू R. विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या, 11वीत आपले झालेलं आहे. EMF जेव्हा म्हणतो आपण की 10 व्होल्ट आहे, तर ते 10 व्होल्टमधलं काही बाहेर अवेलेबल असतं, आपल्याला समजा 9 व्होल्ट, तर त्याला म्हणतात एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरन्स. मग बाकीचं 1 व्होल्ट कुठं जातं, तर ते बॅटरीला स्वतःला लागतं, त्याला पण एनर्जी लागते, मग ती बॅटरी स्वतः वापरते, ते इंटरनल पोटेन्शियल डिफरन्स असतं. तर ह्या EMFमध्ये दोन्ही पण येतं, एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरन्स ॲज वेल ॲज इंटरनल. सो हिअर वी हॅव टेकन बोथ रेजिस्टन्सेस इन फर्स्ट इक्वेशन, external resistance as well as internal resistance. Internal potential difference means energy spent in internal resistance, energy spent per coulomb per unit charge, and external potential difference means energy spent in external resistance, energy per coulomb per unit charge. म्हणजे यामध्ये जे इंटरनल हे जे EMF असतं त्याचे दोन भाग आहेत. एक इंटरनल पोटेन्शियल डिफरन्स जे बॅटरीच्या आतमध्ये जी एनर्जी खर्च होते त्यासाठी एनर्जी पुरवतं, आणि एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरन्स जे बाहेर एनर्जी खर्च होते पर युनिट चार्जला, ते म्हणजे एक्सटर्नल पोटेन्शियल डिफरन्स. नाउ कीप व्हॅल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, वी गेट दिस इक्वेशन. We have just kept the value of I equal to E upon capital R plus small r in this equation. Now from that we can write VAB upon L equal to ER upon L in bracket R plus R. We have divided this equation on both sides by L, that is total length of wire between A and B. So what is meaning of each term in this equation? This VAB is potential difference between A and B, that is called as external potential difference or terminal potential difference. L is length of wire between these 2 points A and B, total length of wire. E is EMF, total energy supplied by the cell, total energy for external as well as internal work done by the current or by the charge while flowing through the circuit. R is external resistance of this wire AB. R is external resistance, and R, small r, is internal resistance of the battery. And this term VAB upon L, this is potential difference per unit length, and that is called as potential gradient, and that is represented by K. Thus K is equal to ER upon L in bracket R plus small r, as R, capital R, is a total resistance of wire AB and is constant. L, that is total length of wire AB, that is also constant. Internal resistance of cell also remains constant. Therefore this potential gradient will be constant if EMF E is constant. Thus potential gradient K equal to VAB upon L means potential difference per unit length, and that will be constant. If we consider another point C, then potential difference between A and C is VAC, and corresponding length of that wire between these 2 points is L. Therefore VAC upon L will also constant, that will be equal to K
same constant which is potential gradient, and from that we can write VAC is equal to K into L. As K is constant, potential gradient is constant, therefore this potential difference between any 2 points of wire is directly proportional to length. This is principle of potentiometer. हे K कॉन्स्टंट राहतं विद्यार्थी मित्रांनो, कारण याच्यामध्ये बाकी सगळ्या क्वांटिटीज कॉन्स्टंट आहे आणि त्यामुळे EMF जर आपण कॉन्स्टंट ठेवलं आणि ते आपण कॉन्स्टंट ठेवतो तर हे पोटेन्शियल ग्रेडियंट K कॉन्स्टंट असणार आहे. त्याच्यामुळे जे कोणतं पोटेन्शियल डिफरन्स तुम्ही घेणार आणि त्या लेंथने डिवाइड करणार तेव्हा तो रेशो कॉन्स्टंट येणार. म्हणजे तुम्ही AB ही टोटल वायर घेतली तर ते पोटेन्शियल डिफरन्स VAB डिवायडेड बाय टोटल लेंथ L करावं लागेल, K तुम्हाला मिळणार. आता त्याच्याऐवजी तुम्ही AC एवढी वायर घेतली तर त्याच्यातलं पोटेन्शियल डिफरन्स वेगळं VAC, मग त्याच्या लेंथने स्मॉल Lने डिवाइड करावं लागेल, तुम्हाला तोच रेशो मिळणार K जो अगोदर मिळाला. म्हणजे तुम्ही कोणतेही 2 पॉईंट्स घेतले, त्या 2 पॉईंट्समधलं पोटेन्शियल डिफरन्स डिवायडेड बाय दॅट लेंथ ऑफ दॅट वायर बिटवीन these 2 points, that ratio will remain constant, that is potential gradient. Now see the definition of potential gradient. Potential gradient is defined as the potential difference per unit length of the wire. Potential gradient म्हणजे काय? Potential difference per unit length म्हणजे जी काय टोटल लेंथ असेल त्या लेंथमधलं पोटेन्शियल डिफरन्स आणि डिवायडेड बाय ती लेंथ केली की युनिट लेंथचं पोटेन्शियल डिफरन्स आपल्याला मिळेल. ऑर fall of potential per unit length of wire is called as potential gradient. Consider this figure. Suppose this point A is at higher potential, say 10 volt, and this point B is at a potential of 0 volt. Then as we move from point A to B gradually, then potential decreases and finally it becomes 0 when we reach point B. Aचं पोटेन्शियल 10 व्होल्ट आहे आणि Bचं 0 आहे. जेव्हा A कडून आपण B कडे हळूहळू जातो तेव्हा त्या वायरवरचं त्या पॉईंटचं पोटेन्शियल कमी कमी होत जातं आणि शेवटी जेव्हा आपण B पर्यंत पोहोचतो तेव्हा ते पोटेन्शियल 0 होतं. तर पोटेन्शियल ग्रेडियंट म्हणजे काय? फॉल ऑफ पोटेन्शियल पर युनिट लेंथ. म्हणजे A पासून तुम्ही युनिट लेंथ म्हणजे 1 सेंटीमीटर पुढे गेलात तर पोटेन्शियल कितीने कमी झालं. समजा इथं 10 व्होल्ट असेल, 1 सेंटीमीटर तुम्ही गेल्यानंतर ते 10च्या ऐवजी 9.9 झालं म्हणजे 0.1नी कमी झालं. त्यानंतर तुम्ही अजून पुढे 1 सेंटीमीटर गेलात तर 9.8 झालं म्हणजे परत 0.1 व्होल्टनी कमी झालं. परत अजून 1 सेंटीमीटर पुढे गेलात 9.7 झालं. तर असं दर सेंटीमीटरला पोटेन्शियल कमी कमी होत जातं, उतरत जातं. दॅट फॉल ऑफ पोटेन्शियल पर युनिट लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड ॲज पोटेन्शियल ग्रेडियंट. ऑर द फर्स्ट डेफिनेशन इज potential gradient is defined as potential difference per unit length. For example, A and B potential difference is 10 volt and total length is suppose 4 meter. So 10 divided by 4, that will be 2.5. So that is potential gradient, 2.5 volt per meter. तुम्हाला इथं दिसते ही टोटल 4 मीटर लांब वायर आहे. समजा इथून इथपर्यंत 1 मीटर, नंतर ही दुसरी, नंतर ही 3 मीटर आणि पुढे ही 4 मीटर. तर इथं समजा तुम्ही A 10 व्होल्टला आहे आणि B 0 व्होल्टला आहे. तर 1 मीटरमध्ये म्हणजे 4 मीटरमध्ये 10 व्होल्ट आहे तर 1 मीटरमध्ये 2.5 व्होल्ट आहे. 2 मीटरमध्ये 5 व्होल्ट, 3 मीटरमध्ये 7.5 आणि 4 मीटरमध्ये 10 व्होल्ट. दिस पोटेन्शियल डिफरन्स पर युनिट लेंथ इज कॉल्ड ॲज पोटेन्शियल ग्रेडियंट. मॅथमॅटिकली K equal to VAB upon L. That means this potential difference between A and B divided by total length. We have seen this formula for potential gradient. Potential gradient is given by ER upon L in bracket capital R plus small r, where E is EMF of this cell which is called as driver cell. R is a total resistance of this wire AB. L is total length of wire AB and small r is internal resistance of this cell. Now we will see some applications of potentiometer. First application is to compare EMF of 2 cells. Suppose 2 cells are given to you and their EMFs are not known. EMF means open circuit voltage. This is
Lackland cell. This carbon rod is positive and this zinc rod is negative, and there is some potential difference between that carbon rod positive terminal and that negative zinc rod. And this open circuit voltage, that is called as EMF. That means when this cell is not delivering the current, when this cell is not connected in the circuit, current will not flow through the circuit, and that is called as EMF. That open circuit voltage is called as EMF. This second one is Daniell cell. This copper pot, this is positive and this zinc rod is negative. So in both cases, in Lackland cell as well as in Daniell cell, zinc rod is negative. Here also there is some EMF or potential difference between positive and negative terminal, and we don't know these EMFs, and we want to compare these EMFs of two cells, Lackland cell and Daniell cell. We can do this by using potentiometer. We can compare their EMFs by using potentiometer. How to perform this experiment? Now try to understand this experiment, which is very important. So first application is to compare EMF of two cells. First of all, see the experimental setup. Actually, there are two methods to compare EMF of two cells. The first is called as separate method, and second is called as sum and difference method. This method, first method, is called as a separate method because we are taking readings for two cells E1 and E2 separately. That's why it is called as separate method. And the remaining terminal, that is central terminal, that is connected to galvanometer, and second terminal of galvanometer is connected to jockey. This is how two-way key looks like. Negative terminals of these two cells, these negative terminals of E1 and E2, they are connected to extreme terminals of two-way key. Extreme terminals means in this figure this terminal and this terminal, extreme terminals. Negative terminals of E1 and E2 are connected to these extreme terminals, and this central terminal of this two-way key is connected to galvanometer. या फिगर मध्ये तुम्ही बघू शकता, इथं तुम्हाला हे सेंट्रल टर्मिनल गॅल्व्हनोमीटरला कनेक्ट केलं आहे आणि गॅल्व्हनोमीटरचं राहिलेलं दुसरं टर्मिनल हे जॉकीला कनेक्ट केलेलं आहे, सो दॅट जॉकी कॅन बी टच्ड ॲट व्हेरियस पॉईंट्स ऑन दिस पोटेन्शियोमीटर वायर. So this is experimental setup. Now we will see actual connections of this potentiometer, separate method. This is a potentiometer, a thin uniform conducting wire of length 4 meter is fixed between two terminals A and B. Here you can see two screws, and this wire is fixed on a wooden board, and scale is also attached so that the length of wire between 2 points can be measured. Now this is terminal A, wire starts from here, then this is metal wire you can see here, and length can be measured on scale. This is the first wire, and length of this wire up to this point is 1 meter. Then second wire starts from there, and here up to this point the total length becomes 2 meter. Third wire starts from here and length becomes 3 meter at this point. Now at this point, and the fourth wire starts from this point and ends at the terminal B. Here this is terminal B. म्हणजे ए आणि बीच्या मध्ये टोटल 4 मीटर लांब वायर बसवलेली आहे, आणि आपल्याला ए पासून लेंथ मोजायची असते, त्यासाठी इथं मीटर स्केल दिलेली आहे. समजा दुसऱ्या वायरवरती लेंथ आली तर पहिली वायरची लेंथ घ्यायची 100 सेंटीमीटर प्लस दुसरी वायर, तो नल पॉईंट कुठे मिळेल तुम्हाला, तर तो राईट साईडने मोजायची ती लेंथ ह्या मीटर स्केलवर मोजायची. समजा तिसऱ्या वायरवरचं तुम्हाला डिस्टन्स मोजायचं असेल तर मग पहिल्या दोन वायरचं 200 सेंटीमीटर झालं, 2 मीटर झालं, आणि तिसरी वायर मग लेफ्टकडून स्टार्ट होते, तेव्हा तिसऱ्या वायरची लेंथ डाव्या बाजूनी मोजायचं,
तेवढं 200मध्ये तेवढं प्लस करायचं. अशा पद्धतीने तुम्ही 400 सेंटीमीटरपर्यंत लेंथ याच्यावरती मोजू शकता. ही अशा पद्धतीने स्केल त्याच्यावरती अटॅच केलेली असते. आणि नल पॉईंट मिळाल्यानंतर तो पॉईंट कुठं मिळतो ते डिस्टन्स आपल्याला ए पॉईंटपासून जो स्क्रू असतो ए, स्टार्टिंगचा स्क्रू ए, तिथून म्हणजे बघा या ठिकाणी या स्क्रूपासून एपासून इकडं हा पहिला स्क्रू एपासून तिथून ते मोजायचं असतं. आणि ही जी मेटल स्ट्रीप तुम्हाला इथं दिसते, म्हणजे समजा ही 3 नंबरची वायर आहे ती इथं संपली आणि मग ती मेटल स्ट्रीपला अटॅच केलेली आहे आणि चौथी वायर इथून स्टार्ट होते, तेव्हा ही डिस्टन्स किंवा ही लेंथ विचारात घ्यायची नाही, कारण ही मेटल स्ट्रीप आहे आणि त्याचं रेजिस्टन्स 0 असतं. कारण त्या गुड कंडक्टर्स असतात. जेवढी थिकनेस विड्थ जास्त असेल तेवढं रेजिस्टन्स हे निग्लिजिबल असतं आणि यांचं रेजिस्टन्स हे जवळजवळ 0 आहे. त्यामुळं 300 सेंटीमीटर इथं संपलं म्हणजे लगेच इथून ते इथं संपलं असं तुम्ही गृहीत धरा आणि चौथी वायर इथून स्टार्ट होते. अँड नाव सी द कनेक्शन्स. पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ दिस सेल दॅट इज कॉल्ड ॲज ड्रायव्हर सेल. दिस रेड कलर, रेड टर्मिनल, that is positive terminal of this driver cell, and this is negative terminal. See, this positive terminal is connected to this terminal A of potentiometer wire, and negative terminal of this driver cell is connected to plug key. Here you can see, and plug key is connected to rheostat, and rheostat is connected to terminal B of this potentiometer wire. This cell is called as driver cell, and this rheostat is connected so that we can adjust the potential difference between these two terminals A and B, or you can say we can adjust the current flowing through the potentiometer. Then there are two cells, Lackland cell and Daniell cell, whose EMF is to be compared. Positive terminals of both these cells are connected to this terminal A, where positive terminal of that driver cell is also connected. See here, this is Daniell cell, that is Lackland cell. This copper, this is positive terminal of Daniell cell, and this carbon is positive terminal of Lackland cell. Both positive terminals are connected to the terminal A of the potentiometer wire. Negative terminals are connected to extreme terminals. This is 4-way key. This is not a 2-way key. You can use 4-way key here. So negative terminals of these cells are connected to extreme terminals of this 4-way key, and this 1 key, this central terminal, is connected to galvanometer, and another terminal of galvanometer is connected to jockey. Jockey can be touched at different points. बघा इथं तुम्हाला दिसेल, इथं जॉकी ही वायर ब्लॅक कलरची जी गेलेली ती जॉकीला जोडलेली आहे. इथे बघा एक टर्मिनल 4-वे कीपासून आलेलं जे आहे, बघा इथून एक गॅलॉनोमीटरला गेलेलं आहे, ते इथून आलेलं गॅलॉनोमीटरला गेलेलं आहे आणि गॅलॉनोमीटरचं एक जॉकीला जोडलेलं आहे. तर यामध्ये जेव्हा आपण ती की क्लोज करतो, या बाजूला आता सध्या क्लोज केलेली दिसत आहे, तेव्हा ती लॅकलान सेल कनेक्ट होणार आणि त्याचे रीडिंग्स मिळणार. जेव्हा तुम्ही ही की काढणार आणि या बाजूला क्लोज करणार, तेव्हा ही डॅनियल सेल म्हणजे E2 कनेक्ट होणार आणि त्याचे रीडिंग्स मिळणार. म्हणजे जेव्हा तुम्ही ही की क्लोज करता तेव्हा तुम्हाला E1चे रीडिंग्स मिळतात. तेव्हा E2 दुसरी सेल ही सर्किटमध्ये जोडलेली नसते, म्हणजे फक्त तुम्ही पहिल्या सेलचे रीडिंग्स घेता. जेव्हा तुम्ही की इकडे लावता तेव्हा तुम्ही दुसऱ्या सेलचे रीडिंग्स घेता. पहिली सेल त्यावेळेस डिस्कनेक्टेड असते. म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्ही दोन्ही सेलचे रीडिंग सेपरेट घेता, म्हणून याला म्हणतात सेपरेट मेथड. नाव प्रोसिजर ऑफ एक्सपेरिमेंट. वेन these connections are done, then close this key, adjust the rheostat to suitable position, close this key K1, and K2 is open. That means cell E1 is connected to galvanometer and E2 is not connected. And then first of all, touch the jockey at terminal A and see the deflection in galvanometer. Galvanometer shows deflection towards right. Now touch the same jockey at point B, at terminal B here, and see galvanometer shows deflection towards left side. That means galvanometer shows opposite deflections when galvanometer is connected to two extreme terminals of potentiometer. This means connections are okay and you will get the null point.
If you are getting the deflection on same side when you touch the jockey at two extreme positions, then you will have to check the connections, or you will have to adjust the position of this rheostat such that you will get opposite deflections when the jockey is touched at two extreme points, terminals A and B. तुम्हाला जॉकी एकदा A ला टच करावं लागेल आणि गॅलोमीटरचं डिफ्लेक्शन राईटला मिळत असेल तर B ला टच केल्यानंतर लेफ्टला मिळालं पाहिजे. असं झालं तरच तुमचे कनेक्शन्स ओके आहे असं समजा, म्हणजे तुम्हाला नल पॉईंट मिळेल आणि तुमचे रीडिंग्स येतील. जर तुम्हाला ए आणि बी दोन्ही ठिकाणी टच करून डिफ्लेक्शन एकाच बाजूला मिळत असेल तर कनेक्शन्समध्ये काहीतरी गडबड आहे. तुम्हाला ही रिओस्टॅट ॲडजस्ट करावं लागेल किंवा कनेक्शन्स चेक करावे लागतील. वन्स द कनेक्शन्स आर ओके, touch the jockey at different points on the potentiometer wire and determine the point on this potentiometer wire such that galvanometer shows zero deflection. ही जॉकी त्या वायरवर वेगवेगळ्या ठिकाणी टच करा आणि असा एक पॉईंट शोधून काढा की जिथं टच केल्यानंतर गॅल्व्हनोमीटर अशा पद्धतीने झिरो डिफ्लेक्शन दाखवेल. एकदा का तो पॉईंट तुम्हाला त्या वायरवरती मिळाल्यानंतर ती लेंथ मोजा. म्हणजे आता मॅथमॅटिकल स्टेप्स बघा. दिस K2 इज ओपन, K1 इज क्लोज, मीन्स वी आर टेकिंग रीडिंग्स ऑफ E1. दिस जॉकी इज टच अँड वी हॅव डिटरमाइंड दिस पॉइंट J such that this galvanometer shows null deflection. Galvanometer shows null deflection means EMF of this cell E1 is equal to potential difference between point E and D. विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या की समजा एखादा गॅल्व्हनोमीटर असेल, हा गॅल्व्हनोमीटर आहे. हा गॅल्व्हनोमीटर झिरो डिफ्लेक्शन कधी दाखवतो, जेव्हा ह्या त्याच्या एका टर्मिनलचं आणि दुसऱ्या टर्मिनलचं पोटेन्शियल सेम असेल तेव्हा. म्हणजे रेड टर्मिनल पण 10 व्होल्ट आणि हे ब्लॅक टर्मिनल पण 10 व्होल्ट असेल तर पोटेन्शियल डिफरन्स झिरो होईल आणि हा गॅल्व्हनोमीटर झिरो डिफ्लेक्शन दाखवेल, नल डिफ्लेक्शन दाखवेल. नेमकं या ठिकाणी तेच घडतं. हा गॅल्व्हनोमीटर झिरो डिफ्लेक्शन दाखवतो, याचा अर्थ त्याच्या लेफ्ट साईडला काय आहे तर सेल E1 आहे, कारण E2 तर कनेक्टेड नाही, आणि राईट साईडला म्हणजे ह्या दोन टर्मिनलमधलं पोटेन्शियल डिफरन्स. इथं म्हणताना आपण E1 म्हणतो कारण ह्या सेलमध्ये करंट नाही, कारण गॅल्व्हनोमीटर झिरो डिफ्लेक्शन दाखवतो. आणि ओपन सर्किट असेल, करंट नसेल म्हणजे ओपन सर्किट, तेव्हा त्याला EMF म्हणतात. पण ए आणि जेमध्ये जे व्होल्टेज आहे त्याला आपण पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणतो. कारण इकडं गॅल्व्हनोमीटर जरी झिरो डिफ्लेक्शन दाखवत असला तरी या बॅटरीकडून येणारा करंट हा ए पासून जेपासून असा बीपर्यंत जात आहे. म्हणजे ए जेमध्ये करंट आहे, म्हणजे क्लोज्ड सर्किट आहे. क्लोज्ड सर्किट असेल तर त्या व्होल्टेजला पोटेन्शियल डिफरन्स म्हणतात. म्हणजे ए आणि जेमधलं पोटेन्शियल डिफरन्स ह्या सेल E1ला त्याच्या EMFला ते बॅलन्स करतं. Therefore, we can write EMF of cell E1 is equal to potential difference between E and J. EMF of this cell E1 is equal to potential difference between A and J. But we have seen principle of potentiometer. Potential difference between any two points is directly proportional to length. Now suppose this length is L1. Therefore, this potential difference between A and J will be equal to K times L1, where K is potential gradient. Say this is equation 1. Now the same procedure is repeated, but this K1 is kept open and K2 is closed so that this E2 is connected to galvanometer. In second part, when K2 is closed, this K2 is closed and K1 is open, therefore this cell E1 is not connected and E2 is connected to galvanometer. Same procedure is repeated. This jockey is touched at different points on this potentiometer wire AB, and a point is found such that galvanometer shows null deflection, zero deflection. Once again that length L2 is measured. In first case, when cell E1 was connected, that length was L1. Suppose when cell L2 is connected, that balancing length is L2. In this case, as galvanometer shows zero deflection, null deflection, therefore EMF of this cell E2 will be equal to potential difference between A and J.
Hence we can write EMF of cell E2 equal to potential difference between A and J. Here EMF is E2 because second cell is connected and length is L2 that can be measured with the help of scale attached to the potentiometer wire. Here we can write E2 equal to K times L2. Say this is equation 2. हे equation 2 आहे असं समजा, इथं चुकलं थोडंसं. Therefore divide equation 1 by equation 2. We get this K will get cancelled. We get L1 upon L2. These lengths L1 and L2 can be measured with the help of meter scale that is fixed on the potentiometer wire, and we can calculate E1 upon E2. L1 आणि L2 या दोन लेंथ्स मोजता येतात, त्याच्यावरून E1 upon E2 आपण काढू शकतो. म्हणजे दोन EMFचं आपण कंपॅरिझन इथं करू शकतो. This is first application. This is called as separate method because we are taking readings for these two cells separately. If we know the EMF of one cell, then we can calculate EMF of another cell. म्हणजे जर समजा E2 माहीत असेल तर E1 काढता येईल किंवा E1 माहीत असेल तर E2 काढता येईल. एकदा हा रेशो E1 upon E2 माहिती झाला की समजा E1 upon E2 2 आलं तर मग त्यामध्ये E2 ची व्हॅल्यू ठेवली की E1 ची मिळेल किंवा E1 ची माहिती असेल तर E2 ची काढता येईल. EMF of two cells can also be compared by using sum and difference method. What is sum and difference method? The experimental setup is as shown in figure. This positive terminal of driver cell is connected to terminal A of potentiometer wire. Negative terminal is connected to plug key is connected to rheostat, and rheostat is connected to point B. Now these two cells are connected so that their total EMF will be equal to E1 plus E2, that is sum of EMFs of two cells. For that, positive terminal of E1 is connected to point A and positive terminal of E2 is connected to negative terminal of E1, and negative terminal of E2 is connected to galvanometer. Galvanometer is connected to jockey. Jockey can be touched at different points. So this is called as sum, because here total EMF becomes E1 plus E2. When positive terminal of one cell is connected to negative terminal of another cell, then total EMF increases. If suppose the EMF of first cell is 4 volt and that of second cell E2 is 3 volt, total EMF becomes equal to sum of individual EMFs. 4 plus 3 equal to 7. That's why it is called as sum. If the cells are connected as shown in the second figure, negative terminal of E2 is connected to negative terminal of E1. Then in this case, total EMF is equal to difference of two EMFs, that is E1 minus E2. जेव्हा तुम्ही अशा पद्धतीने दोन बॅटरीज जोडता तेव्हा टोटल EMF त्याची बेरीज होते, म्हणून त्याला म्हणतात सम. कारण याच्यामध्ये काय आहे, पहिली बॅटरी पण लेफ्टला करंट पाठवणार, दुसरी पण लेफ्टलाच पाठवणार, कारण आपल्याला माहिती आहे पॉझिटिव्ह टर्मिनलमधून करंट स्टार्ट होतो. त्यामुळे इथं EMF वाढतं, E1 प्लस E2 होतं. इथं काय होतं, दोन्ही बॅटरीज अपोजिट डायरेक्शन्सला करंट पाठवतात. पहिली बॅटरी लेफ्टला करंट पाठवते, दुसरी राईटला. त्याच्यामुळं इथं EMF E1 मायनस E2 होतं. सुरुवातीला ह्या दोन्ही सेल्स अशा पद्धतीने जोडल्या की टोटल EMF E1 प्लस E2 होईल. देन दिस की K is closed, rheostat is adjusted to suitable position, and this jockey is touched at different points on this potentiometer wire, and point P is found such that this galvanometer shows null deflection, zero deflection. Once this galvanometer shows zero deflection, that means this total EMF E1 plus E2 becomes equal to potential difference between these 2 points A and P. Suppose that length between A and P is L1, therefore we can write for sum, that means this combination E1 plus E2 equal to K times L1, because we know potential difference between 2 points is directly proportional to length, and in this case length is L1, K is a constant, that is called as potential gradient. Say this is equation number 1. Now these cells are connected so that they oppose each other. In first case they assist each other. Sum means they assist each other. In second case they oppose each other, so total EMF is E1 minus E2.
Again the jockey is touched at different points, and once again the point is found such that galvanometer shows null deflection. In this case the total length L2 is measured. Now here also we can write EMF E1 minus E2, because here the cells are connected in this way as shown in second figure. Therefore EMF is E1 minus E2 is equal to potential difference between A and P, and that is equal to K times L2, because in second case the length is L2, K is constant. Now divide equation 1 by equation 2. We get this step. K will get cancelled and we get E1 plus E2 upon E1 minus E2 is equal to L1 upon L2. But we want E1 upon E2. To find E1 upon E2 we will use componendo and dividendo method. त्याला मराठीत म्हणतात योग वियोग क्रिया. काय असते नेमकी ती कॉम्पोनेंडो अँड डिव्हिडेंडो मेथड? इथे बघा, इफ देअर आर 4 numbers A, B, C, D such that B and D are not 0, then componendo means A plus B upon B equal to C plus D upon D. कॉम्पोनेंडो म्हणजे काय की जर असे 4 numbers असतील A upon B equal to C upon D, तर याचा अर्थ तुम्ही A plus B म्हणजे न्यूमरेटरमध्ये डिनॉमिनेटर ॲड केला, तसंच राईटला पण C प्लस D अपॉन D, दॅट इज कॉल्ड ॲज कॉम्पोनेंडो. आणि डिव्हिडंडो म्हणजे काय, तेच 4 numbers आहेत, सेम 4 numbers A, B, C, D. B and D are not 0 because we cannot divide by 0. Then A minus B, here A minus B upon B is equal to C minus D upon D. This is called as dividendo. Numerator minus denominator upon denominator equal to न्यूमरेटर मायनस डिनॉमिनेटर अपॉन डिनॉमिनेटर. म्हणजे तुम्हाला दोन्ही बाजूला तीच प्रोसेस करावी लागेल. आणि कॉम्पोनेंडो अँड डिव्हिडंडो दोन्ही एकत्र करायचं. जेव्हा तुम्ही याने डिवाइड करणार तेव्हा तुम्हाला ही तिसरी स्टेप मिळते. कॉम्पोनेंडो अँड डिव्हिडंडो दोन्ही एकत्र वापरलं तर याचा अर्थ असा होतो, वेन A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D, देन A प्लस B अपॉन A मायनस B इक्वल टू C प्लस D अपॉन C मायनस D. आणि तीच प्रोसेस, तीच प्रोसिजर किंवा तीच मेथड आपण या ठिकाणी वापरणार आहोत. बाय कॉम्पोनेंडो अँड डिव्हिडंडो वी कॅन राईट, सी द स्टेप्स. कॉम्पोनेंडो अँड डिव्हिडंडोमध्ये आपण काय करतो, न्यूमरेटरमध्ये डिनॉमिनेटर ॲड करतो आणि न्यूमरेटरमध्ये लिहितो आणि खाली न्यूमरेटर मायनस डिनॉमिनेटर. तसं आपण या ठिकाणी करूयात. असं होईल E1 प्लस E2 दॅट इज न्यूमरेटर प्लस E1 मायनस E2 दॅट इज डिनॉमिनेटर अपॉन E1 प्लस E2 न्यूमरेटर minus E1 minus E2 that is denominator. Similarly on the right hand side L1 plus L2 upon L1 minus L2. Now solve these steps, solve these brackets, we get this next step. आता डिनॉमिनेटरमध्ये हे निगेटिव्ह साईन असल्यामुळे या ब्रॅकेटमध्ये दोघांचं साईन चेंज होईल, वर काही फरक पडणार नाही. हे मायनस E1 आणि हे होईल प्लस E2. नाव इन द न्यूमरेटर यू कॅन सी दिस प्लस E2 मायनस E2 गेट कॅन्सल, E1 प्लस E2 इक्वल टू 2E1. Here in denominator this plus E1 minus E2 gets cancelled. This E2 and E2 that becomes 2E2. So in numerator 2E1 and in denominator 2E2, and on right hand side L1 plus L2 upon L1 minus L2. This 2 will get cancelled and we get E1 upon E2 is equal to L1 upon L2. Now we can measure these lengths L1 and L2. L1 is the balancing length when both the cells are connected so that they assist each other. That means total EMF is E1 plus E2. And L2 is balancing length when the two cells are connected such that they oppose each other. That means total EMF is E1 minus E2. Once you know L1 and L2, then you can determine this ratio E1 upon E2. That means you can compare EMF of two cells. दिस इज कॉल्ड ॲज अ सम अँड डिफरन्स मेथड. आता तुमच्या लक्षात आलं असेल की याला सम अँड डिफरन्स मेथड का म्हणतात, कारण आपण त्या सेल्स अशा पद्धतीने जोडतो सुरुवातीला की टोटल EMF हे सम होतं, E1 प्लस E2 होतं, आणि सेकंड पार्टमध्ये EMF E1 मायनस E2 म्हणजे डिफरन्स होतं. आपल्याला दोनपैकी इफ यू नो आयदर E1 ऑर E2, इफ वी नो वन व्हॅल्यू EMF of one cell is known, then we can determine EMF of another cell. दोनपैकी एक माहीत असेल तर दुसरं काढता येतं. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण एक खूप महत्त्वाचा पार्ट या चॅप्टरमध्ये घेतलेला आहे आणि तो होता पोटेन्शियोमीटर. पोटेन्शियोमीटरचा राहिलेला दुसरा भाग तो आपण याच्या नंतरच्या व्हिडिओमध्ये बघू. थँक्यू.